Assalamu alaikum and good afternoon to you all. Uh, Dear students, today our topic of discussion is elements of poetry. In our last lecture, actually, we try to explore some of the most important definitions of poetry. And from there, we have some basic understanding poetry and its mechanics and also some types of poetry. Now, today we will try to explore some very basic elements of poetry and from three different perspectives, so that our understanding of elements of poetry, it will have some kind of it's like a startup. So when we have this basic understanding, then in our coming lectures we can add more. So today's lecture is just like a skeleton, some of the elements. They are not all the elements, but some of the elements, so that we can have an idea. And in our coming lectures, inshallah, we will try to add more, or we'll try to explore more elements from different other perspectives. So let's move on to the next slide. Now here, in this slide, you can see we have three different kinds of dimensions, and we can explain, or we can talk about elements of poetry from these three different perspectives, or three different dimensions. The major divisions for poetry, we can see that is narrative and lyrical poetry. But there are other different kinds of poetry, and there are some, you can say, some linguistic matter. There are some matter that is related with sound, and also some of the things in the poetry which are related with our visual dimension, visual things. So from this perspective, we'll try to explore that what are the common elements of poetry. So when we want to talk about it, the very first thing that comes to us, that is lexical thematic dimension. Lexical thematic dimension. Lexical, actually, it means related with words or vocabulary or diction, word choice. And thematic, it's related with themes, different kinds of rhetorical figures and theme itself. And the second thing, the second dimension, that is visual dimension, like the way actually we see a poetry or a poem, the way actually you can see a poem, that is, like we can see stanzas, we can see different lines, we can see, there is a different kinds of poetry that is also called concrete poetry. So I have also already put some example there. So we'll take a look at those examples to just to perfect our understanding regarding this matter. And the third type, that is rhythmic acoustic dimension. So this rhythmic acoustic dimension, actually, this is related with the sounds, different kinds of sounds that it makes. So poetry makes different sounds, and when we try to recite it, also actually we come across different kinds of sounds. So it is related with sound and rhyme and rhythm. So rhyme and meter, onomatopoeia. So all these are different devices of these rhythmic acoustic dimension. Now I will give you some explanation about this. The first one, that is lexical thematic dimension. So under this lexical thematic dimension, it says that in contrast to philosophical texts, which remain abstract in their expression, poetry tries to convey themes in a concrete language of images. So poetry uses images. Image means, as you know, that means that is the picture in words. So to put the things, to put the whole picture in words, আমরা যখন শব্দের মাধ্যমে কোনো চিত্রকল্প রচনা করে আমরা সেটাকে ইংরেজিতে বলি ইমেজ। কারণ একটা কবিতা পড়লে আমাদের সামনে কিন্তু একটা ছবি ভেসে ওঠে, ওই বিষয়টা সম্পর্কে আমরা একটা ধারণা পাই। So that's why this is called image. That means picture in words. Just to understand it in a very simple way, that's a very simple definition of image. All right. So in the lexical thematic dimensions also we have images and concrete objects often serve the additional function of symbols if they refer to a meaning beyond the metrical object. Now we have some examples here that how this lexical thematic dimension it works. So in the philosophical text, actually you can see there are lots of abstract ideas, and sometimes we find it very difficult to understand it. But in poetry, we try to use image,
we try to use different kinds of literary devices to make it simple and to make it understandable for the readers or the people actually who are going to recite the poems. So they will find it easy and they can relate to it because of the use of images, use of different kinds of literary devices, and vocabulary, especially the word choice, diction. Now here, just one example, like simile, metaphor. So these are different elements. But we'll be talking about all these elements later on in detail. But today, I told you at the beginning of our today's session that I'll just give you a little bit of touch of everything. So the basics will be structure or basic will be set, and later on we will add more information to this basic structure. So for example, lexical thematic dimension, here we have simile. In Bangla, we can call it রূপক বা তুলনা করবার জন্য আমরা যে literary device ব্যবহার করি সেটাকে আমরা simile বলতে পারি. How it works? A simile is comparison between two different things which are connected by like, then, as or compare. Simile হচ্ছে দুইটা ভিন্ন জিনিসকে আমি একসাথে যুক্ত করব, আর সেই যুক্ত করবার জন্য আমি এক ধরনের কানেক্টর ব্যবহার করব, যেমন লাইক ব্যবহার করতে পারি, অ্যাজ ব্যবহার করতে পারি। লাইক এবং অ্যাজ, দেন, কম্পেয়ার চারটেই ব্যবহার করা হয়, তবে সবচেয়ে কমন হচ্ছে লাইক এবং অ্যাজ। আমি একটা এক্সাম্পল সেন্টেন্স দিয়েছি, দেখো, হি ইজ অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ এ লায়ন। সো আই এম কম্পেয়ারিং বিটুইন টু ডিফারেন্ট থিংস। হি ইজ এ ম্যান অ্যান্ড লায়ন ইজ অ্যান অ্যানিমাল। But this he and lion, I'm putting them together. So I'm comparing he, the man, with a lion. So the bravery of lion here it is important. So with the bravery of lion, I'm comparing the bravery of the man. And how am I saying it? I'm saying it in this way. He is as brave as a lion. সে একটা সিংহের মতো সাহসী। এই যে তুলনা করা হলো দুটো ভিন্ন জিনিসকে, আর মাঝখানে ব্যবহার করা হয়েছে as to connect these two different ideas. Okay, up to this, do you have any question or is there any problem understanding this? Asif, Shauna, Tahir, any problem? Do you have any? No, sir. So this is okay. Alright, so lexical thematic dimension-এ আমরা প্রথমে দেখি যে সিমিলি মেটাফর এই যেহেতু জিনিসগুলো আসে, কারণ আমরা শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে একটা ইমেজ ক্রিয়েট করার চেষ্টা করি, হ্যাঁ, যেটা পড়ে মানুষের চোখের সামনে একটা ছবি ভেসে উঠবে, আর সেটা একটা থিম ক্রিয়েট করবে, আর এই থিম ক্রিয়েট করার জন্য আমি ব্যবহার করব শব্দ, lexical, vocabulary. Okay, এখানে আরো এক্সপ্লেনেশন আছে, you can see it. For example, we're talking about diction. Then what is diction? Please, dear students, don't forget these terms. If you have pen and paper, just write down these terms. Because in the exam, I'm going to give you the definition along with the examples. Or I will give you the examples, then you have to define it, find it out, and then you have to explain it, that why it is diction, why it is simile, why it is metaphor. এই সংজ্ঞাগুলো একটু মনে রাখবো। আমি লিস্ট দিয়ে দিব, কিন্তু আপাতত যেগুলো পড়াচ্ছে এগুলো লিখে রাখো, নোট ডাউন করো, এবং এগুলো আগামী ক্লাসে আমি তোমাদের হোমওয়ার্ক হিসেবে কয়েকটা টার্মস দিয়ে দিব, সেগুলো তোমরা আমাকে শোনাবে যে তোমরা কি বোঝো। Alright, so what is diction? Selection of words, style and vocabulary. একজন কবি যখন কবিতা লেখেন তার কিন্তু নিজস্ব কিছু শব্দের ভান্ডার আছে, এবং তিনি কোন শব্দটা কোন অর্থে কিভাবে ব্যবহার করবেন, এই যে স্টাইলটা, এটাকে বলা হচ্ছে ডিকশন, শব্দ নির্বাচন, শব্দ চয়ন। ওকে, ইজ দ্যাট ওকে? Yes, sir. I have a question, Yes, sir. please, Asif. Hello. Asif, আমি শুনতে পাচ্ছি, প্লিজ গো So, অ্যাহেড। what is a poetic license, sir? What is poetic license? All right. So, what is poetic license? Poetic license is, for example, as a poet, I can take some liberty. Okay, so I can change the meaning, I can use the same word in a different way, I can change the parts of a speech, I can change the function, even sometimes I can coin some new words. So you can play with the meaning, you can play with the style, you can play with the format. So poets actually, they have this license. They can create new words, they can create new expressions. So this is called actually, just to understand it in a very simple way, that is called poetic license. Because poets, they have the license to play with the meaning, to play with the words. So they have that right.
Okay. All right. Now, lyrical persona is speaker. Yes. Asif, is there anything else? Sir, can you please give me an example of poetic license? I About think poetic license. I think you know about it. Why don't you give me an example? Since you have asked, there is an example with you because I know you know it. Sir, 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 can I speak in Bangla, sir? Then I can expose my feeling properly, sir. Okay, go ahead, Asif. Hello. Yes, we can hear you. Go ahead. স্যার এই যে স্যার রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা পড়ার পর স্যার বাংলা একটা আছে বাংলা সাহিত্য সম্ভার নামে একটা গ্রুপে আমি একটা পোস্ট করেছিলাম রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে অন্তর্নিহিত অর্থটা তখন অনেকে এখানে কমেন্টস করছে স্যার যে এটা একটা পোয়েট্রিক লাইসেন্স কয়েকটা শব্দ দেখিয়ে তখন এটা আমি স্যার ঠিকভাবে মানে বুঝতে পারিনি স্যার Especially in Bangla, you can see Rabindranath Tagore and also to some extent Kazi Nazrul Islam and Michael Madhusudhan Dutt. So you can see these three prominent literary figures from Bangla literature. Actually, they introduce new ideas, new words from different other languages, and also different kinds of styles of expression. সো ইট ইজ দেয়ার পোয়েটিক লাইসেন্স। কবি হিসেবে যে স্বাধীনতাটা ভোগ করে ওইটাকে আসলে বলা হয় যে একজন পোয়েটিক লাইসেন্স, কারণ একজন পোয়েটের সেই লাইসেন্স আছে। যেমন ধরো আমার যদি পিস্তলের লাইসেন্স থাকে তাহলে আমি সেই পিস্তলটা ব্যবহার করতে পারবো ফর মাই পার্সোনাল প্রোটেকশন, টু ডিফেন্ড মাই সেলফ, রাইট? স্যার বর্তমান যুগের কবিরা কি ধরনের লাইসেন্স মানে স্যার এই ধরনের সুবিধা ভোগ করে নাকি স্যার? স্যার আমি ঠিক নতুন কারোর মধ্যে তো এই বুঝতে পারছি না তোমার কথাটা, কেটে কেটে যাচ্ছে। স্যার ও বলছে যে বর্তমান যুগের কবিরা কি এই ধরনের সুবিধা ভোগ করে কিনা বা পায় কিনা। Actually, poetic license is not a matter of time, or it's not a matter of that 100 years back they used it. I can also use it. If I'm a poet, I can also enjoy the same kind of liberty because it's a matter of, I mean, we are dealing with liberal arts, we're dealing with individualism, we're dealing with artistic mind, creativity. So where there is creativity, there is poetic license. You can use it. Because if you don't use the poetic license, then in that case, something new will not be created. We have got lots of words, English, especially in English, from Shakespeare. He introduced new words, new ideas. Even he coins new ideas. We call it coinage. নতুন নতুন অনেক শব্দ তারা তৈরি করেছে, সেগুলো ইংরেজিতে তিনি ইন্ট্রোডিউস করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নতুন শব্দ বাংলায় তিনি চালু করেছেন। তো এইটাই, এই যে কয়েনেজ বা নতুন শব্দ তৈরি করা, একটা পোয়েটিক লাইসেন্স থাকলেই সে শুধু করতে পারে। আর কবিতার ক্ষেত্রে মানুষ এটা তেমন কিছু মনে করে না। দেখবা যে যেটা নাউন হিসেবে জেনে আসছো, কোনো এক কবিতার কবিতা সেটা ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করে বসে আছে, কিছু করার নেই, কিন্তু মিনিং দিচ্ছে, অ্যান্ড দ্যাটস দ্য নিউজ। এবং একটা সময় দেখা যাবে যে ডিকশনারিতে ওইটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নিচ্ছে, ওটা ব্যবহৃত হতে হতে শব্দটা নাউন ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে এখন দেখা যাবে ডিকশনারি খুলে সেটা ভার্ব হিসেবে দেখাচ্ছে যে ইটস এ নাউন অ্যান্ড অলসো ইটস এ ভার্ব। So this is the matter about poetic license. এটা ক্রিয়েটিভিটির জন্য খুবই জরুরি। Okay, all right. Now, I got it, sir. Thank you, sir. you're most welcome. Now here we see lyrical persona, speaker or poet himself. So who is the speaker? So that also matters. Okay, just to understand the theme. Then we have tenor and vehicle, especially it is related with metaphor, also related with simile. Now, if you just take a look at the line in the example of metaphor, here you see, my love is a red, red rose. It's a line taken from the Robert Burns poem, my love is a red, red rose. You see that line? Do you see that line? Okay. Now here you see the person or the object is... স্যার আমি খুব স্লো শুনতে পাই স্যার, বুঝতে পারি না। জি স্যার, আমিও খুব আস্তে শুনতে পাই, মানে বুঝতে পারি কিন্তু খুব আস্তে আর কি। এটা কি মানে সাউন্ডটা আসছে নাকি তোমার কাছে কথাটা আসছে, আমি সেটা বুঝতে পারছি না। আসতে বলতে কি সাউন্ডটা স্যার সাউন্ডটা এখন একটু জোরে শোনা যাচ্ছে। ও আচ্ছা, বুঝতে পারছি, আমার মাউথ পিসটা হয়তো কাছাকাছি ধরতে হবে। ওকে, নো প্রবলেম, আমি সেটা করছি। থ্যাংক ইউ। অলরাইট, নাও মাই লাভ ইজ এ রেড রেড রোজ। নাও হিয়ার you can see the my love, that means my beloved, প্রেমিকার কথা বলছে।
is a red rose. Rose হচ্ছে আরেকটা। তো এইখানে the person or the object or idea, you can see my love, that is the tenor. মেটাফোরের ক্ষেত্রে এটার নাম হচ্ছে tenor। আর ভেহিকল বলা হয় আমি যেই জিনিসটার সাথে তুলনা করছি সেই তুলনা তুলনা করা যে বস্তুটাকে বলা হচ্ছে ভেহিকল। সো মাই লাভ ইজ দ্য টেনর অ্যান্ড রেড রোজ, দ্যাট ইজ দ্য টেনর। ওকে, সিমিলারলি এই আগের যে এক্সাম্পলটা, ইফ ইউ জাস্ট টেক এ লুক এট ইট, হি ইজ এ ব্রেভ, হি ইজ অ্যাজ ব্রেভ অ্যাজ এ লায়ন। ইফ আই সে দ্যাট হি ইজ এ ব্রেভ লায়ন, হি ইজ এ ব্রেভ lion. So I'm saying it directly. Do you get my point, what I'm saying? Yes, sir. He is a brave lion. So here in this sentence, he is the tenor and brave lion, that is the vehicle. He is the tenor, the speaker or the person, and the object that I am comparing with, that is lion. So that is vehicle. Okay? Got it? Hello? Yes, sir. Okay. Is the- Then also in the Okay, in the lexical form, we also have symbols and symbolisms like equates emotion and feeling. Symbols, you understand that love is rose, red rose is the symbol of love. White rose is a symbol of, white rose is a symbol of what? I forgot it. Can anyone tell me? Friendship? স্যার শুভ্রতা বা এরকম কিছু। Innocence. স্যার Maybe innocence. Maybe innocence. probably sir. And what is the symbol of friendship? Yellow rose. Yellow rose, is that a symbol of friendship? Okay. And the color red itself, the color red, that is a symbol of what? Red color? Can you tell me red color? What is this? It's a symbol of? I don't know, sir. Can anyone? Can you guess? Red is the symbol of, sir? red Sir, symbolizes love. love, romance. At the same time, red also symbolizes danger. Danger, red light, Danger. right? Because you can see that when actually you are in the signal, and then you can see when it is red, all the car stops. Because if you don't look at the red signal and if you try to drive through, if you drive your car, then there might be an accident with the other cars that is coming from the other side. So red means danger, because red is the color of the blood. So that means danger, or we can say, and also red is a symbol of love, or I can say romance. So in different way, actually, you can express it. So symbol and symbolisms, they use words or vocabulary, lexis that we call, শব্দ ব্যবহার করা হয় কোনো একটা বিশেষকে প্রতীকী করে তুলবার জন্য। তো সিম্বলিজমটাও লেক্সিক্যাল এন্ড থিমাটিক এই ডাইমেনশনের মধ্যে পড়ে। এরকম আরো অনেক আছে, অসংখ্য। আমরা সবগুলো এখানে আনি নাই, লেক্সিক্যাল বিষয়গুলো আমরা আস্তে আস্তে এগুলো ডিটেইলে যাব। আজকে আমরা জাস্ট তিনটা ডাইমেনশন নিয়ে একটু বেসিক আলোচনা করব। অলরাইট, there is also metonym, and that is imagism, that is from image, generally represents an event on objects. একটু আগে বলেছিলাম যে ইমেজ বা শব্দের মাধ্যমে আমরা যেমন ছবি তুলতে যাই তখন সেখানে নেগেটিভ থাকে অথবা সরাসরি ছবিটা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কবিতার ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে ছবিটা তুলে ধরবো? শব্দের মাধ্যমে তুলে ধরি। হ্যাঁ, তো এরকম। তো এখানে একটা কবিতার এক্সাম্পল দেওয়া আছে, এজরা পাউন্ডের ইন এ স্টেশন অফ মেট্রো। এটার মাধ্যমে একটা ইমেজ ক্রিয়েট করার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন তুমি যদি এটা পড়ো, তুমি খুব সহজেই ইমেজটা ধরতে পারবে। If you know the meaning of all these words, tahli. Tahin, can you see these lines? In a station of the metro, within bracket, it's written Ezra Pound. Can you see this? Tahin? No, sir. I can't find it. Look at the screen. Look at your mobile screen. So which line? In a station of the metro at the bottom. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So could you please read these two lines? Read these two lines. In a station of metro, Isra Pound. Yeah, these are the two lines. Yeah, read these two lines. Okay. Okay, go ahead. Hurry up, hurry up. We're running out of time. The apparition of these faces in the crowd petals on a wet black bow.
Asif, can you give it a try? Asif, can you read it? Read these two lines. Asif. Oh, sir, Yeah, I'll read try, these two sir. lines. Yeah. The apparition of blue faces in the crowd, petals on the শুন- on a wet black blue. Look at this. The apparition of these faces in the crowd, petals on a wet black bough. So, apparition. Can you tell me what's the meaning of the word apparition? Hello. What is the meaning of the word apparition? You can tell me. What does it mean? Apparition? Sir, ভাবভঙ্গি স্যার। প্রয়োগ Yes. Apparition means ghost. স্যার উপলব্ধি এরকম কিছু No. Apparition means ghost. Apparition means spirit. যে আত্মা, প্রেতাত্মা বা ভূত বলতে যেরকম বোঝায় সেটাকে বলে apparition. Okay? Right? So the apparition of these faces in the crowd বলছে ভিড়ের মধ্যে থাকা মানুষের এই আত্মাগুলো বা প্রেতাত্মাগুলো, হ্যাঁ, যেগুলো তাদের ওই ফেসেস মানে মুখের মধ্যে ভেসে উঠছে, এগুলো কিসের মতো? petals on a wet black bough. Bough means the branches of the tree. গাছের যে ডাল সেটাকে বাউ বলা হয়। আর তার আগে ব্ল্যাক দিয়ে যে কালো গাছের ডালে বা কালো ডালের মধ্যে যেন petals on a wet black bough। এই বাউটা কেমন সেটা আগের সাথে সিক্ত ভেজা, আবার সেটার রং হচ্ছে কালো। আর পেটালস মানে কি? Who can say? What does it mean, petals? Petals? Who can say? No. Petals. Do you know the meaning of the word petals? No, sir. ফুলের যে পাপড়ি সেটাকে পেটালস বলে। তোমাদের এই অবস্থা হলে কেমনে কি হবে বলো? যদি শোনা যাচ্ছে না আসিফ, কিছু শোনা যাচ্ছে না। তুমি হয় অপারেটর অথবা তুমি যেখানে বসে বলছো অন্য জায়গায় যে কথা বলো, then we can hear you clearly. So petals on a wet black bough. এখানে বলছে কি যে এই মানুষগুলোকে এই ক্রাউডের মধ্যে যে এই তাদের আত্মাগুলো যেন তাদের মুখের উপরে ভেসে উঠছে, এবং এই মানুষগুলো হচ্ছে সিক্ত কালো গাছের ডালের উপরে পেটালসের মতো বা তোমার ফুলের পাপড়ির মতো। সুতরাং I mean, is it a good image or it's a image that it exhibits a kind of melancholy or sadness, or does it exhibit happiness? What do you think? Sadness. Sadness কেমন একটা ব্ল্যাক, একটা ডার্ক একটা ইমেজ Yes, আছে না? sir. একটা ডার্ক ইমেজ, মানে মানুষগুলো পরিশ্রান্ত, সবার ভুতুরে অবস্থা, এবং তারা ঠিক পেটালস ওয়েট ব্ল্যাক বাউয়ের মধ্যে সেই কালো ডালের মধ্যে ঝুলে থাকা পেটালসের মতো, মানে মানুষের অবস্থা খুবই জীর্ণ শীর্ণ, এরকম একটা জিনিস তিনি ব্যবহার করছেন। ইন এ স্টেশন অফ দ্য মেট্রো। আসলে মেট্রো মানে কি বলতো? কে বলতে পারবে? ইন এ স্টেশন অফ দ্য, Sir, ক্যান ইউ টেল মি? like একটা Train? vehicle. ট্রেন স্টেশনে মানুষ যখন তার অফিসে যাবে সকালবেলায় কিংবা বিকেলবেলায় যখন অফিস থেকে ফিরছে, তখন মানুষগুলোর অবস্থা কেমন হয়? সবাই এক্সজস্টেড, টায়ার্ড, or even when they start for the office, they are tired, exhausted, maybe they didn't have a good sleep at night, রাতে ভালো ঘুম হয়নি, কিংবা অনেক সকাল সকাল অফিসের জন্য যাত্রা করতে হচ্ছে, অফিস অনেক দূরে, এই জন্য মেট্রোতে করে সে অফিসে যাবে। তো এই মানুষগুলো যে ক্লান্ত শ্রান্ত, একেবারে একটা ডিজেক্টেড অ্যান্ড ডিসঅ্যাপয়েন্টেড নেচার বা ফেস, এই জিনিসটা তিনি এখানে মানে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এবং এই যে তুলে ধরার এই যে ব্যাপারটা, এটা কিন্তু তোমার সামনে, কিন্তু আমি যখন বলছি তোমরা একটা ইমেজ, একটা ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে না? Yes, sir. তোমরা কল্পনা করা শুরু করেছো না? ট্রেন স্টেশন যখন বলছি কল্পনা করছো, এইটাকে বলে ইমাজিজম, মানে ইমেজ ক্রিয়েট করা শব্দের মাধ্যমে। হ্যাঁ, এরকম মানুষের চোখের সামনে একটা ছবি তুলে ধরা, দ্যাট ইজ কল্ড ইমাজিজম। ওকে, জাস্ট সিম্পল ওয়েতে তোমাদেরকে বোঝানোর জন্য বলছি। Okay, sir. Alright, now lexical thematic dimensions এর থিমটা কি? Theme is a salient abstract idea
that emerges from a literary work's treatment of its subject matter, or a topic recurring in a number of literary works. Theme is a salient abstract idea that emerges from a literary work's treatment of its subject matter. একটা সাবজেক্ট ম্যাটার থাকতে পারে ঘুরে ঘুরে আমার যখন যেমন আমরা বলি না যে এইখানে এখানে থিমটা হচ্ছে আহ, আমরা যেমন বলি যে এই নাটকটির থিম হচ্ছে কি বলা যায় হতাশা, এই নাটকটির থিম হচ্ছে না পাওয়ার বেদনা, এই নাটকটির থিম হচ্ছে মানুষের জীবনের যে চলার পথের চ্যালেঞ্জ, এটা নিয়ে এই নাটকটার থিম। এই যে পুরো নাটকটা দেখে আমি একটা বেসিক একটা আইডিয়া ক্রিয়েট করি যে পুরো নাটকে যাই দেখিয়েছে এই থিমকে কেন্দ্র করে, যে মানুষের জীবনের চলার পথের যে কষ্ট বা পারিবারিক জীবনের যে কষ্ট, এইটাই হচ্ছে থিম। ওকে, দ্য সাফারিংস অফ এ মডার্ন ম্যান ইন এ মডার্ন সোসাইটি, দ্যাট ইজ দ্য থিম। এই যে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া যেটা পুরো একটা নাটক কিংবা কবিতা বা একটা লিটারি ওয়ার্ককে যে দখল করে রাখে বা সেটাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে লিটারি ওয়ার্কের মাধ্যমে, আমরা সেটাকে থিম বলছি। ওকে, অথবা থিম বলতে এটাও বোঝে যে অর এ টপিক রিকারিং ইন এ নাম্বার অফ লিটারি ওয়ার্কস, যে দেখা গেল যে একজন কবি তার 2-3টা কবিতার বই প্রকাশ করেছেন, প্রত্যেকটা কবিতাতেই তার প্রতিটা কবিতার বই তিনি একটা বিষয়কে হাইলাইট করার চেষ্টা করেছেন। হতে পারে সেটা মানুষের জীবনের হতাশা, অর্থাৎ তার 2টা বই পরপর পাবলিশ করেছেন, যে 2টি বই তিনি মানব জীবনের হতাশাটাকে সেখানে বারবার দেখানোর চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ দ্য পেসিমিজম ইন হিউম্যান লাইফ হি ট্রাইড টু ম্যানিফেস্ট ইন হিজ ওয়ার্কস, এরকম হতে পারে। আবার একটা ওয়ার্কেই শুধুমাত্র টোটাল পেসিমিজম দেখাচ্ছেন, সেটাও তার থিম হতে পারে। বা আশাবাদ ব্যক্ত করছেন, আশা বা হোপ, অপটিমিজম, দ্যাট ইজ দ্য থিম অফ দিস ওয়ার্ক। এই কাজের মূল থিমটা হচ্ছে মানুষের জীবনে আশা। এটা হচ্ছে থিম। সো খুব ব্রিফলি যদি আমরা বলি তাহলে আমরা মোটামুটি ওটা আলোচনা করে ফেলেছি। এখন আমরা ভিজুয়াল ডাইমেনশন এবং এরপরে আমরা যে অ্যাকোস্টিক যে ডাইমেনশন আছে এই দুটো নিয়ে আলোচনা করব। Since we don't have enough time, so I would like to request you to come back to the next session and then we'll finish the visual dimension and the acoustic dimension, okay? Okay, sir. All right, so give me just 2 more Okay, minutes. sir. Right after 2 minutes you can join. Thank you. Okay. Thank you.